to evacuate the village under a drone attack. Ждем, пока нам дадут разрешение поехать маму забрать. Постоянно, говорит, машины горят. И вас туда не пропустят, говорит. Там украинские ебашут так каждый день. Если дальше погибший. Там иностранцы все. Наемники, Американцы. да. Там не только американцы, и поляки, все нации. И что они сделали тебя? Спалили и стреляли. Вера, там одна баба на нас спалила. Летал, бил. А этих нет. Они стреляют на мирный? Да, голова в одного тоже отлетела у парня. Господи, прям бахает вот этим. All right, quick break, quick spoiler. Thank God we were able to get my mother-in-law out to safety, but I wanted to take this break here and talk to you about what the purpose of this video is. It took me a while to get the family comfortable enough to release personal information like this. I mean, this is really emotional, but me and the family, we want to make sure my mother-in-law is taken care of and has a new house. She's lost 2 homes to the war, you know, spent months on end in, under shelling and lost everything again. So we want to get her a new house far away from the front line, relocate her. So we're doing that. The family's pitched in. I wanted to give you out there a chance to pitch in. I mean, on this channel, we bought people homes that have their homes destroyed, remodeled homes, remodeled kindergarten, bought thousands of pounds and tons of humanitarian aid for people. Well, thousands of kilograms, not tons. That's quite a bit. But I want to get you a chance to help my mother-in-law because, you know, we've done humanitarian aid to as many people as we could, just helping them, but we want to break it a little closer to home. So any funds that gets donated for this video is going to help us relocate her and her husband to a safe place far away from the front line. They have their own land and own home. You know, nothing new, but new to them. Something to replace the 2 homes they've lost in the past to this horrible war. So, all right, let's get back to the video and donate in the description below or the pinned comments. Go to that link and it all goes to her, and I'll keep you updated on how it goes. Patrick Lancaster, and got a little bit of situation that involves family, war, and much more. As many of you know, many of you don't know, my wife is from Donetsk, so her family is also from Donetsk. And in 2014, the war began that split the Donetsk region with the front line. So on one side was the Ukrainian forces, and on the other, from 2014 to 2022, was the Donetsk militia, or whatever you want to call it. And before 2014, my wife's mother gave her house to the kids, you know, they're all grown, and moved out to the country, to the rural area. But it just so happened to be on the other side of where the front line developed, and they got split. On one side, my mother-in-law lived in a farm, little house farm, and on the other, the kids, 5 kids, my wife and her 4 brothers and sisters lived in Donetsk. And my wife met in 2014. And for 8 years, from 2014 to 2022, there were still possibilities well, actually, I guess until 2020 when COVID started, there was still a possibility
travel back and forth as far as the residents go. So they still were able to see each other occasionally. But after 2022, when Russia came into it, the front line obviously changed, and there was no just going back and forth leisurely. So my wife's family was separated for 3 years, over 3 years now. And how it works in these regions that are so pro-Russian and wanted to break away from Ukraine, many of the people wait for the front line to pass them. The Ukrainian soldiers call them traitors and waiters, and they wait for Russia to come, and as they put it, it starts with an L and ends with an iberated. But, you know, YouTube doesn't like that word very much, and as well as Google doesn't like that word very much when it talks about Russia taking control of territories, because it doesn't fit the Western narrative. Well, that's the case. This is what the people were waiting for Russia to come and take control and save them. That's their words, not mine. I've done hundreds of interviews showing you this. And my wife's mother was one of those. And we thought 3 years ago, as many said, wars would be over in days. It wasn't, as you know. And the front line got to my mother-in-law's village about 6 months ago, maybe even more, 8 months ago. And sometimes the front line would just pass a village fast, and then everybody would be able to evacuate. It wasn't the case this time. She waited, and the front line came to her and didn't pass. It stayed and stayed and stayed. And for the first couple of months of her village being near and almost on the front line, there was some communication between her and the family, and then it stopped. It just stopped for several months. And then, of course, everybody wants to hope the best. Then about several months went by with no contact, and everybody, I feared the worst. Everybody feared the worst, hoped the best. But then about 3 months ago, maybe even more, 3.5 months ago, word came from a neighbor of hers to the family that she was alive and okay. Still no way to contact her, but that she was alive. This was about 3.5 months ago. And then darkness again, no communication. And it became clear through all the intel and all the maps that the front line went through the center of her village for months and months. And it was one of the hottest areas of fighting. I'm not going to say exactly which village it was. And then, after months went by of no communication, Russia took control. It was reported that Russia took control of her village 3 weeks ago. And everybody was happy and hoping the best. And then nothing. And more of nothing. And it was week after week of, okay, Russia controls. Let's talk to all the contacts that everybody knows and try to find some information. And nothing. No information on being alive or dead. Just that in the village there was many dead people. Maybe civilians, maybe soldiers. But horrible stories coming out of dogs eating the dead and bodies stacked up. And then it got to the point where I was trying to get in to the village to find her, or one way or another. And I honestly had pretty much given up hope. My wife, of course, hadn't. I mean, how can you give up hope when your mother being found alive? And then
last night, I'm in the war zone now, and I'm reporting on a different subject. Last night I call home, checking my family, my sons, and my oldest son answered the phone and said in a very happy voice, "Grandma's alive. Grandma's alive," in Russian. He speaks more Russian than English. "Grandma's coming home," he said. I said, "Okay, great." And then I talked to my wife, and said she came in contact, and that she was afraid to leave because the situation's so intense. Drones flying every second, Ukrainian drones hitting everything they can, basically. And it was very dangerous. Trying to get her evacuated, calling whoever we could that maybe could help, and then we get communication and that maybe there could be evacuation. And at this point, we're puzzled. It seems like she might have been injured. It seems like she might have a concussion because she's on the phone and very confused and refusing to leave. She's under constant drone attack, and I don't know if it's about the 6 months that she spent under intense battle or what it is, but she's refusing to leave. I don't know if she's scared, but she's talking about she doesn't want to leave her dog, and I don't know, it's post-traumatic stress, I guess. So the soldiers that are there are trying to take her, and she doesn't want to go from the house. It's not even the house. Her house is burnt. We don't even know where she is exactly. Her house was burned down. And she's there with her husband, and they're luckily both alive. But the house was burned down, and nothing left. All of their belongings were completely destroyed. But we're just hoping, of course, the belongings mean nothing. We want them to be alive. But now we're at the point where I'm headed back to Donetsk and hopefully figure out some information, how to get there, how to get to them. Can they get evacuated? It's a really hard situation. A family is upset. All the family, and begging her to come. And I don't know if she's scared or what. I mean, of course she has to be scared because it's constant drone. I mean, she's still near the front line. So I just wanted to kind of document this. I don't even know if I'll publish this, but maybe for our family archives or something in the future. I just want to give the situation we're in. And of course, everybody being here, we've got contacts. We're trying to ask contacts to help in one way or another, and she doesn't want to leave. And it's like, okay, can we ask someone to make her leave? Can we ask someone to convince her face to face that she has to go? And I mean, these are soldiers that are getting there by foot and on small bikes, and I don't even know. Just it's a really hard situation there. The sky is clear, and that's actually a bad thing, because when the sky's clear of clouds, the sky's not clear of drones. So it's a dangerous situation all around. We don't know. She's alive right now. Family's been talking to her on the phone, but we don't know if she'll be alive tomorrow. And is the right thing to try to get her to go now, or will she die on the road? Maybe she is doing the right thing to stay there, even though she's under constant attack. I don't know. Before, when she was offline, I was like, we should have done everything we could to get her to come through Europe and in a way, and we didn't. And now we feel like we're so close to getting her to safety. But what's the right move? What's the next move? I don't know. But we're trying our best. I'm trying to do everything I can, everything in my power, which I feel like it's not enough. I've called everyone I can. Everyone's called everyone they can. We have to see what happens next. Will she be alive tomorrow? Will she come back to the family tomorrow? Or will it be a long time? Or we don't know. But I'm
else or what it is. But it's a hard situation for the family. But now everybody's gathered in Donetsk. The whole family's gathered, hoping to wait for her to come. She is, weeks ago, my son was born, and my wife's brother's son was also born 2 days ago. So she's got a couple new grandchildren she's got to meet. We all love and miss her. Hopefully we see her soon. So I don't know, maybe I'll continue this, maybe I won't. We'll have to see. But we all pray that Grandma makes it home alive soon. Alright, so we just arrived at my brother-in-law's, and he's gonna tell us what he's heard about the mother. Что произошло? Что ты слышал? Позвонили маме. Мама сказала, что спалили дом украинские солдаты. Вот, пришли с соседями. Соседи показали пальцем на нее. Вот, ударили ее прикладом, чтобы она не зашла в дом, не забрала ничего. Вот, и все. Пока ничего не знаем, потому что еще ее не забрали. Ждем ее домой. Но ты сказал мне, что еще. Ну, я же тебе сказал, что пришли соседи с украинскими солдатами, ударили ее автоматом в голову. Вот, облили или что-то там, или я не знаю, как это все произошло, потому что это все в спешке было. Она говорила, боясь ребятам и мне по телефону. Приедет домой, будем знать все. Угу. Но сейчас она не хочет уезжать, да? Не хочет уезжать, потому что боится все. Может, что-то с головой у нее, не знаю. Она войну такую пережил человек. Ну, сколько месяцев она была на войне? 5-6 месяцев. И как вы думали, почему украинский бит она? Да откуда ж я могу сказать? Потому что она русская женщина. У нее в паспорте прописка, не прописка, а место рождения Курск. Угу. Русских никто не любит из Украины. Вот и все. Думал, сегодня она будет эвакуация? Надеемся, что сегодня домой ребята наши привезут, русские ребята. Мама сказала, что выехала. Ой, вышли пешком. Идем пешком с Андреевки, с Алексеевки в Андреевку. А там ребята наши военные заберут их на ближайший пункт. Как ты чувствуешь? Никак, не знаю как, еще. Когда последний раз ты видел? Когда я видел ее последний раз в лицо, ну, когда она была у нас, 3,5 года. В начале СВО. И ты уже 3 месяца не слышал она, да? Да, месяца 3, наверное, 3,5. Она не выходила на связь, света нет, связи нет. И что ты подумал? Что? Плохого не думали. Надеялись, что все будет хорошо. Держите. Блин, я уже был пиздец, я думал уже все, блин. Я думал 3 месяца и 3 недели. Они был контроль, Россия был контроль 3 недели. Не слышал ничего? Да. Это очень тяжело. Очень страшно. Да. Когда ты ничего не можешь сделать. So the status update on the mother is she apparently wouldn't get in the vehicle with the soldiers because she didn't want to leave her dogs. Everybody thinks she's lost her mind from the getting beat by the Ukrainian soldiers. Apparently, the Ukrainian soldiers came in, hit her in the head with the automat or machine gun, and then burned her house down. So everybody thinks her head's kind of fucked up now. So she wouldn't get in the car. She would only walk, so she didn't have to leave her dog because she was scared of the drones. So they're walking to the next village now. And that's all we know. So it's getting a little more clear what the situation is. Maybe it's not so much the fear of the drones even, but the dogs that she brings. Because we were saying, well, why didn't she just put the dogs or the dog in the car with the soldiers that are evacuating it? Now I'm hearing a little bit more. Sasha's going to explain. Что обстановка с собакой? Что, пошли с Алексеевки в Андреевку, животных забрали с собой. Они идут за ней, все собаки, которые в поселке остались. Она кормит каждую собаку? Она кормит всех, да. Все И сколько? 15 штук.
И она хочу берут они все от войны. Да, всех забрать, вывести хотя бы поближе. И это зачем она пешком? Да. Потому что, говорит, я не оставлю животных, я с ними. So just to be clear on the situation, what we've gathered now is when the village was evacuated and people died and all this, these dogs were left homeless and parentless and all that, and the mother adopted them and has been taking care of them. And now she's gained a pack of about 15. That's why she's walking across a field several kilometers to evacuate the village under a drone attack. And yeah, so it appears Ukrainian soldiers came, beat the shit out of her, maybe hit her in the head with a rifle, because their neighbor pointed out that she was Russian, pro-Russian, and then burned her house down. That's the information we're getting over the phone now. So we're just waiting. She's walking right now to the next village, closer to safety. But as we can see, the sky is very clear, and that's bad in this war because that means drones can fly freely, kamikaze drones, and attack at will. So we're waiting to see what's going to happen next, see if she makes it to safety or not. We pray she does. Алло. Я на веселом, сейчас связь пропадет. Что? Давай. Мама будет в Украинске в комендатуре ждать. Вась, привет! Братец, ну мама в Украинске, надо в комендатуре. Говорю, мама в Украинске, в комендатуре. Будет ждать. Ну можно сюда? Мама в городе Украинск. Это возле Селидова, Украинск. Вот. Министерство обороны, ее пацаны мои туда привезли. Сказали, забирайте оттуда. Говорит, мы свою миссию выполнили. Туда доезжайте сами. Как мне туда доехать? Пропустят меня за матерью. Если ты попросишь ребят мать забрать с отчимом. Лучше мы едем туда. Давай, родной, давай. Сейчас пацаны русские позвонят. Он говорит, я могу ее сам на баги привезти. Баги вот это. Понял? Мы здесь сейчас. Ждем, пока нам дадут разрешение поехать маму забрать в город Украинск. Господи. Я с другу позвоню. До нее, братец. Никто ее дальше не повезет, сказали. Говорит, разбирайтесь сами, как вам лучше будет ее забрать. Мне надо, чтобы ты разрешение попросил. Город Украинск, комендатура. Слышишь? Вась. Город Украинск, комендатура. Звать маму Валентина Михайловна, Спас. Спас, светлая женщина. Давай сейчас. Они поедут забирать все. Что, они перед? Они поедут забирать. Военные сейчас ее. Они там, в Украинске. So we just got word that we're gonna try to go pick up the mother from the location where she is now. Basically the first step of getting her out.
and the road's gonna be full of drones, but gotta get mother out. So, ну что? Что, сейчас едем за мамой в город Украинск. Ребята вывезли ее, слава богу. Ну, будет опасная дорога, да? Наверное, я не знаю. Да. О. С Божьей помощью все. Добро, спасибо. Говорит, беспилотники там дальше летают. На этой машине вам страшно ехать вообще, говорит. Вы что, говорит, ебанулись, у вас военная машина. Фух. Поехали на другой пост поговорим. Если пустят, тогда поедем за маленькой машиной. Ага. Ну все, мы на связь, они позвонили, сказали, она на украинском, она была пешком. Нас могут не пропустить. Да, но я и Саша пытаться ехать на Барутана. Но может быть они будут не пусты. На постах, сказали. На постах. Где она? Украинский командир в Туре. Комендатура. Командир в Туре украинский. Комендатура украинская. Да, дрон башит. Говорит, постоянно, говорит, машины горят. Вас туда не пропустят, говорит. Там украинские ебашут так каждый день. Ну, даже если мы пропустим, вас не пропустят последний пост. А вы сейчас проедете самую страшную дорогу. Какой пост это? Это пост Нетайловский. Нетайловский. Нетайлова. Да, Нетайлова. Ты не понял. Он говорит, мне все равно. Но вас нельзя. Он говорит, нельзя, парни. Страшно, говорит, очень. Украинскую постоянно обстреливают. Просите, говорит, в комендатуру, пусть ребята в комендатуре, мама, пусть в комендатуру ее привезут сюда. Он говорит, всех сюда привозят, тут забирают родные. Ага. Звони. Хорошо, хорошо. Эта машина очень страшная, сказали. Ага. Сразу увидят вас, понял? Звонить. Ребятам проси, чтобы комендатура ее привезла сюда. Alright, so if you're not sure exactly what's happening, let me clear it up for you. We tried to get to the mother she was already out of, well, the first village that was under attack. Now she's in another town that's under attack. And they said we can't make it there, especially in this vehicle, but any vehicle going past the point we went was going to get destroyed. So they're saying that we have to get in contact with someone in front and try to get her evacuated from there to this point so we can get her. We're trying our best. Но они не пустят мы второй блокпост, мы едем обратно. Они сказали, если дальше погибший. So мы позвонили все, я уже позвонил, мы пытаться это понятно, что как дальше. Она в самом центре этого всего. Там никого не осталось, понял? Она говорит, что все соседи уехали, почти все. Там осталось единицы, понял? Вот. Уехали кто в Винницу, кто во Львов, кто в Запорожье, кто куда, короче. Она осталась и ждала нас. Дом спалили. А в подвале она с кем жила? С отчимом и с собаками. Все собаки, которые бросили на району, на поселке собак, поубегали люди. Собак побросали. Она всех собрала их. Алло. Да, и привезти ее на Нетайловский пост, я ее тут заберу. Давай, родной, давай. Господи, мамку забрать. Ну как ты чувствуешь? Я не могу передать этого. Я, наверное, когда увижу, плакать начну. Просто ты когда понимаешь, что ты не можешь ничего сделать, это самое страшное. Алло. Нет, и Игорь отчим, и собака. Давай.
Что ты, брат? Да, мы пытаться, они только пусть мои 2 блокпоста, это пиздец, мы уже выбил дальше Пески. И Просто они смотри, сказали, на Васька, этой машине собаки нельзя поехали, далеко, сейчас потому что будут занесут, погибшие я сразу. уеду И туда, Саша друг будет едет на баги за она. И мы едем за Брут он сейчас, и пусть он на блокпост, и он едет на баги за она. И наверное, едет Саша. Ну давай, я сейчас отвезу его. Может быть, через час мама на Саше. Мы берут, и мы будем. Да, А если конечно. он скажет нет? Что, не понял. Если он скажет нет? Что не скажет? Вы берете он и сделали блокпост, нет? Он уедет на баге. Просто Вот он ты сейчас... тоже ехать на боги? Нет, он мне скажет, где ждать. Да, вот, я ждать, все. Сейчас она тебе все расскажет. Дом спалили на глазах у нее, понял? Ей с нами уходит. Она, это кому я нужна там? У меня там ничего нет, понял? У меня здесь козы, говорит, собаки. 15 собак, Вася. 3 дня ее упрашивали, чтобы она уехала. И за нее ребят накрыли, понял, наших. Она ж ходила к нему в блиндаж. Она одна осталась, понял? В смысле возвращайтесь? А где она сейчас? А зачем райотдел? Зачем? А сейчас где она? Вась. Ну что? Все, она едет в Кировский райотдел. В полицию едет. Через час будет там. Это нормальная процедура. Это нормально все. Сейчас вот отпечатки возьму. процедуры, да? Да. Ага. Как фильтрация, да? Шпион или нет, да? Да. Ага. Что случилось, Лёв? Мне тут можно. У меня там скотина. Курочки, гусочки, собаки. Мама, может, хватит уже, надо для себя пожить. Она, а что мне тут делать в городе? Мы ж не думали, что туда так быстро все пойдут. Мало ли, может быть, она еще приехала. Ну, как говорится, уехала последний раз, понял? И больше заехать не смогу. Сейчас домой едем, сейчас покупаемся и поедем. В Кировский райотдел. Я сижу сейчас, а сейчас в Донецк повезут. Подожди, а вы где? Там еще на украинский? В Киевской РВД. А, в Киевский, не в Кировский. Я не доехала у Киевский. А, в Киевский, РВД. ну и все, это Там, здесь. где хлопцы разговаривали, она говорит, мам, мы приедем, говорит. Ну, конечно, мы сейчас все соберемся. Приедем, конечно, заберем тебя. Она там сейчас? Да, мам, говорю, приедем тебя заберем. Отпечатки там возьмут, все возьмут и заберем тебя. Проверят тебя. Она уже там? Привет, мама! Нет связи. Да, 4 собаки, 5-я собака бедная. Когда ты будешь там? Где ты сейчас? Что там Коля хоть? Коля, ничего, все нормально у Коли. Ну я сижу, говорю, не знаю, не доезжая одно село до этого, украинское. А, вы еще даже не в В Украинске. Горняке. А, скоро будете на Донецк ехать, да? Ой, спасибо большое. Да, ну там час еще сидеть у этого. В районе... Главное, чтобы вы собаку взяли, Саш. Мам, подожди с собаками, угомонись, я тебя Я- прошу. Никто их обижать не будет, твоих Я животных. с собаками еду. С какими собаками? А? С какими собаками? Твоими, которые я взяла тут. Сколько ты их там взяла? Одна раненая. А? Сколько ты штук их взяла там? 4. 5-я нет. Я балдею. Ладно. Я не знаю, где я буду. В Киевском райотделе ты будешь пока. Сейчас тебе отпечатки возьмут, проверят Не, тебя. вообще, где я буду жить? Разберемся. Ну, всё будет хорошо, мама, будет, привет. мам, прекращай. Нет, я поняла. Вон я Патрик. буду Привет. жить, собак 4. При... Дом же разбитый там. Привет, мама! А? Привет, это Патрик! А? Это Патрик, привет! Патрик, Все нормально? привет, что ты там? Нормально, жди тебя. Блин, я очень рад слышать тебя. Я говорю, Все будет хорошо, всегда есть место зажить. Все будет хорошо. до места я говорю, слушайте, может там, где вы вот этот дом взяли? Да, конечно. Мы будем, если хочешь купить тебя 1000 коза, без проблем. И Могу собака. купить козу?
Коза, козу. 1000 коз, мам. Може элефант, если хочешь. Може элефант. Джара... Она не Не понимает. надо, не козу. Ай, да Я больно, свою блин. жизнь и так Хорошо. играла. Но все хорошо, да. Вы из деревни, все будет хорошо. Как хочешь. Как хочешь, все будет очень хорошо. Мы просто рады слышать и жить. Ой, я бабка старая, худая, как Надя. Успокойся. Все хорошо. Скоро ты будешь кушать очень много. Что произошло там? Что произошло? Мы слышали, украинский солдат что-нибудь. Что произошло? Не, это не украинские, это ребята России. Не, они украинский солдат бит тебя или что? Ой, украинский, что-нибудь там и голова оторвана, били. Там валяются ребят столько, кошмар. Ладно, И все. даже не забрали. Я приеду, расскажу. Ага. И дом? Под дом сходи. А? И что произошло дом? Дом сгорел. Как? Спалили, бомбили нас. А, Там все дома так. ага. Одной суки, что только не это. Минометами били нас. Ага, понял. Дроны и все. 4 дома. Давай, Да я на идем, тебя не похожа. Я говорю, меня все бабушка говорят. Бабушка, представляешь? Ну, все жду тебя, все жду. Все будет хорошо. Как Игорь? Игорь нормально? Игорь как? Игорь тоже такой. Игорь сидит. белый уже, что Дед Мороз, блядь. Мама, понимаю, ты есть еще 2 нук. Ты надо строиться. Я знаю, как у Нади говорят, здоровье, что там. Да, все хорошо, все будет нормально. Давай, мы А тебя что на ждем меня дома. Надька. Это я. Не, это Саша. Надька не здесь сейчас. Надька на другое место. Мам, мы ждем тебя, мам. Давай, как приедете, наберете в райотдел. Что, привезу? Да. Давай. Всё. Богом, С Богом, давай. Так, перестань, что ты взяла? и- Все, сказала, сейчас приедет. Ответ мне камеру. So, everything's looking good. Gonna see her soon. А ты еще остаться там захотела? Ты что, вообще ненормальная? Я не пойму, мам. Ты пойми, что там жизни не будет больше в том селе. Ой. Да ничего тебе не надо оттуда. Тут все купим. Все купим здесь. я в теплый Ничего, да, едешь, поедем, купим завтра. Бабушка там, да. Сколько было, я все брала, платье, все. Мама, вещей столько, что мы отдаем людям. Вещей столько, что мы их отдаем всем людям. Just remember, it's not 2 grandchildren she hasn't seen, it's 3. Ну, Наташка говорит на меня. На меня. На меня, говорю. Посмотри, да? Там бабушка, она тебя видит. Ритка, бабушка, привет. I'm sure. Ждем, мы So this is ждем the first тебя time все. she's ever seen, even on video, one of her grandchildren's. Давайте, да. Давай. Да, ждем тебя, давай. Она вообще знала ли она? Нет, она никогда ее не видела. No. Никогда не видела ее. Она что уехала, мы ж только познакомились с Ляной. Wow. So it's not even 3 grandchildren. She's never even met her son's wife yet. Wow. And they haven't met the wife and already have two children. Wow. How time flies. It's going to be great to have her part of the family again. Всё. So, we are headed to the mother now, and we are headed to pick her up now. She's on the way. And then, so the family is going from different places around the city. We're going to be meeting at the place where she has been brought to. I'm not sure who's getting there first, but my wife's brother's in front of us. My wife's coming with the kids from another place, and I'm coming behind him. So it's, everybody's really excited, energized. Oh.
Папа, ничего, отойду. Саша, Patrick. это все пройдет. Давай, а куда? Вы на одной машине. Да, вот, вы два, вы тут и там. Так мне собак. Ребят, что мы там Нам ничего не надо, мы сейчас в райотдел, а вы уже в райотделе там узнаете, как, что, почему. Мне Все, надо мы сдать с в ними, райотдел. все, мы с ними здесь. Да. Там Саша, собак. А куда ты малу взял? Не, мы есть еще, пикап Сзади мое. вон большой. А как, Патрик, как? Вот. И мои, и внутри. Жены взял. Дамочка, падла, я тебя убью, я тебе, сволочь, говорила. Говорила, останься. Бабушка дома, да? Говорила? А что ж Моя я, подождите, собаки бегут. Открывай дверь. Какие собаки? Открывайте Они дверь. кусали? Нашла все-таки? Слушай, ты домовичок. Да, я думаю, Горюсь. давайте собаки. Ну все. Здравствуйте. Кстати, я не поздоровалась. Бабушка, закидывай, я потом помою. Сей там. Подожди, еще две. Я все, давай иди в райотдел, заполняй. Все, собака. Помочь бабушке со собакой. Ой. Тюрочка. Здоровый стал. Это Тимур. Давайте Я машину, знаю. мам, пожалуйста. Подождите. Все, она меня на пикап, да? Давайте пикап загружайте. Мам. О, ля-ля-ля. О, Ой, божечки, какая. Подождите, О. дайте собаку. бабушка. Бабуська. Бля, это Саша, Горюська. А что вы думаете? Да, ничего, отойди. I want to say a thank you to these Russian soldiers who saved my mother-in-law and evacuated her. Можно сказать, как вас попал, что произошло и готовы? В смысле, что произошло? Людей эвакуируем каждый день. Это уже По несколько четвертая. человек по 10 эвакуируем. Так, каждый день. Это как стандартный, каждый день люди от фронта, да? Да, Тяжело работать? да. Кстати, нелегко, конечно. Тяжело. Все, спасибо большое. И какой готовый? Какой, как правильно сказать, Саша? Подразделение. Военная полиция, 7-я комендатура. Uh-huh, военная полиция. Все, спасибо большое. All right, so you've seen we got the family back together. Thank God she's still alive. Вот они. I have no idea if I'm even going to publish this or not, but you know, we're all full of emotions. It's the first time she's met my son, her other grandson, and everything. So we got to figure everything out. No, как ты чувствуешь? Патрик, хорошо. Главное, что мама рядом. Теперь все. Да. Еще и братика забрать. И второго братика. И все. Что произошло там? Ой, там, а голова там идем. Туловище там. И Тело. да. Потом такие туловища. Хай Бог милует, что мы их видели. Я тебе предупреждала. Ты думаешь, шутка? Я знаю, что это было. Игорь бы погиб, я бы еще больше наказана была. Я хоть его с собой, Бог, может, простил. Все отдала. Ну, столько вот иностранных вещей. Там и еще на всех. И трупы были, таскали, и все оставили. Наемник? А? Наемник был? Наемный, да, там иностранцы все. Там, Наемник. Наемники, американцы. Да. там не только американцы, и поляки, все нации. Там И что они сделали тебя? спалили и стреляли. Вера, там одна баба на нас насыпала. Летал, бил. А этих нет. Они стреляют на мирный? Да, голова в одного тоже отлетела у парня. Господи, прям бахает вот этим. Ну да, они ж кидают. Мужика била. Не знаю, а как ты думаешь, Надя? Как что, на стрессы такие? Ты шо, бегала 4 Закрой дома. дверь. Бомбили нас этим минометом, с верхобомбами. Там А как вообще... ты ходила там остаться?
Я хотела вещи там, я же думала вывезти. Какие вещи? Мам, ты ты что, привезла вообще уже? порошок? Ты что? Это все выкинуть. Ты что, это все импорт. Камуша, дай зажалка. Ребятка, Твоя, где? Дай мне свою. какой там бараху? Поешь, что ты стала? Какой поесть? Как, он опять выскочил? Мам, поешь. Федор, ко мне, на, Федя, иди ко мне. Иди ко мне. Иди не это, на. Поешь. Сама Сейчас. поешь. Ты какое, Игорь? ты Хотя уже бы на не- Игорь и ему оставишь. Как, Мы вот, там как купили. с собакой? А? И лапочки. All right, really sad story. Thank God we got her out. I mean, this is family. And as I said earlier in the video, we're going to do what we can to get her a new home. And if you do it with us, great. Thanks a lot. We really appreciate it. And the link's in the description. Thank God she lived. I mean, I honestly thought she was gone. So many months without hearing from her. So the link's in the description. You know, any funds gathered here are going to get her a new place. And I'll make sure to keep you updated on the process. And we're all going to be pitching in, doing what we can to help her. Just imagine being on the front line and losing 2 homes. Hard to imagine, but it's life. And this time it's a little closer home.